hola, hola, hola. Buen día, sí, sí, hola. ¿Se me siente? Hola, 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 buen día, sí, sí. No, no. Y, Vale. Hola, hola, sí, sí, sí. Sí, está bien. Millón, ¿no? Hello. Sí. Hi everyone, good morning. We'll be starting shortly, so if you could please start taking your seats. Thank you. Vale, súper. Un, dos, tres, un, dos, tres. que yo no quiero problemas.
Hi, good morning everyone. Can everyone please take their seats who hasn't already? Thank you all so much for being here for the Balearic Islands press conference today. We're going to be discussing the long-term tourism strategy of Balearic Islands, as well as their sustainable initiatives and objectives. So today we're going to be hearing from the President of the Balearic Islands firstly, Francina Armengol, followed by some words from the Minister of Tourism, Iago Negueruela. We'll then open the floor for some questions before moving on to a discussion between the individual islands. So we do ask you to please stay on for the panel discussion at the end. Some of today's speeches will be in Spanish, so please look at the video wall for the English translation. And without further ado, I'm delighted to introduce the President of the Balearic Islands, Francina Armengol. Good morning, buen día, buenos días y sobre todo gracias por compartir con nosotros unos minutos en este fantástico espacio de Baleares que ofrece algunos reflejos de la belleza y riqueza de nuestras islas. Creo que es para todos y para todas un placer inmenso reencontrarnos aquí, volver a vernos en esta World Travel Market, porque es una gran alegría volver a vernos cara a cara y celebrar que este año ha sido realmente el de la recuperación de la normalidad. Y si me permiten, este año ha sido de recuperación de una normalidad turística un poco mejor, gracias a que nuestra apuesta por crecer solo en calidad y sostenibilidad avanza año a año. Por todo ello, quiero empezar dándole las gracias a los millones de viajeros, muchos de ellos británicos, que han decidido reencontrarse con nosotros o visitarnos por primera vez. Su cariño por Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera han hecho posible que en esta temporada hayamos vuelto a niveles de actividad similares a los previos a la pandemia y con factores de mejora evidentes. Se ha generado más empleo estable y se han conseguido datos de rentabilidad y facturación brillantes. Todo ello, es decir, más y mejor empleo, mejor oferta y atención, estoy segura de que ha permitido que los millones de personas que nos han visitado hayan disfrutado de su estancia. Estoy segura, por ello, de que volveremos a vernos en las islas durante los próximos años. También quiero darle las gracias al sector turístico. Muchos estáis hoy aquí, trabajando ya de cara al futuro próximo, a un año 2023, que estoy convencida que seguirá siendo de éxito. Habéis hecho un trabajo fantástico durante las 2 últimas temporadas que han sido muy difíciles. Supisteis adaptaros a las exigencias de la COVID y como sociedad supimos proteger empresas y puestos de trabajo para que hoy celebremos el retorno a las campañas turísticas de éxito. Y también sois clave para que hoy miremos a un futuro de prosperidad. Un futuro en el que nuestros empresarios y trabajadores y nuestros socios y amigos británicos serán clave para seguir mejorando nuestros destinos, nuestra oferta, la calidad de la experiencia de quienes nos visitan y la calidad de vida en nuestras propias islas. No me extenderé mucho porque además luego el conseller de Turismo les explicará algunos datos más sobre la recuperación y sobre nuestra apuesta colectiva por la calidad. Pero permítanme que les adelante los objetivos que tenemos en las Baleares y los pasos que daremos. Queremos seguir avanzando en la apuesta por la calidad, porque da resultados. Y eso implica continuar desvinculándonos del turismo relacionado con los excesos, que no ha de tener cabida en nuestras islas. La estrategia está trazada. Este año se han aplicado plenamente las medidas para combatir el turismo incívico. Las aprobamos justo antes de la pandemia y en este verano de recuperación de la normalidad hemos visto que funcionan. Reducen la oferta de excesos, penalizan a quien sigue por esa senda que no queremos y sobre todo contribuyen a proteger a los propios turistas y a los residentes. Los datos son muy claros. Respecto a 2018, los casos de lesiones graves se han reducido este año un 90% en la zona de Magaluf, en la isla de Mallorca, y en un 87,5% en la zona de San Antoni, en la isla de Ibiza.
Por eso, insistiremos en nuestro compromiso con la seguridad y en la lucha contra los excesos, implantando medidas nuevas. Por ejemplo, nuestro Gobierno va a adquirir en las zonas más castigadas por los excesos algunos de los espacios dedicados a la oferta de peor calidad, con el objetivo de retirarla del mercado y de devolver esos espacios a la convivencia. Dentro de esa constante búsqueda de la excelencia turística, laboral y ambiental, seguiremos incentivando los aumentos de categoría. Como saben, ahora mismo en las islas está bloqueada la creación de nuevas plazas turísticas. Este año y sus cifras de empleo y rentabilidad muestran que las que hay actualmente son más que suficientes. Pero es posible llevar hacia la calidad y la sostenibilidad cada vez más oferta. Esa es la estrategia. De hecho, en los últimos 7 años hemos pasado de 90.000 plazas de 4 y 5 estrellas a 160.000, mientras se reducían las de categorías más bajas. Eso es una mejor experiencia para el que viene. Eso es más empleo, mejores salarios, más rentabilidad social y económica para nuestras islas. Ahora, además, tenemos una nueva ley que profundiza en esa estrategia. Para ello, además de la calidad del servicio y la oferta, promueve la calidad ambiental y la circularidad. Vamos a convertir nuestras empresas turísticas, nuestros hoteles, en aceleradores de la transición energética, en precursores de medidas de ahorro en consumo de recursos como el agua y en impulsores de la eficiencia energética y la reducción de la contaminación y los residuos. A todo ello destinaremos recursos públicos y privados para seguir liderando la protección de la naturaleza, la regeneración del Mediterráneo, para mantener la belleza que nos convierte en un lugar predilecto de millones de personas en toda Europa y en el Reino Unido. Y, por supuesto, seguiremos especializando nuestros productos, nuestros destinos, colaborando para continuar mejorando lo que ya somos. Unas islas en las que disfrutar todo el año. Unas islas hechas para el deporte. Unas islas de cultura, hospitalidad y gastronomía. Unas islas seguras y acogedoras, en las que disfrutar del mar, de la naturaleza, del patrimonio histórico y artístico. Unas islas para todo el año, en las que los británicos saben que siempre serán bienvenidos. Muchísimas gracias. Thank you, President Armengol. I'd now like to welcome to the stage the Minister of Tourism for the Balearic Islands, Iago Negueruela. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer la presencia hoy aquí en una de las principales ferias turísticas del mundo, en especial después de 2 años tan diferentes y difíciles para el sector turístico. En todo este tiempo, las Islas Baleares no han dejado de mostrar su compromiso con el mercado británico, tan especial para nosotros. Y un año más, aquí estamos en la World Travel Market de Londres para consolidar y afianzar aún más esas décadas de relación intensa en la que los ciudadanos británicos ya no solo son turistas en nuestras islas, en muchos casos son residentes, trabajadores y empresarios del propio sector. Es una cita ineludible para nuestras islas, en un momento como este, completamente atípico, tras 2 años muy duros, llenos de incertidumbre y tras una pandemia que ha condicionado de manera excepcional nuestras vidas, así como nuestra economía y nuestro principal sector económico, el turismo. Todos los destinos nos hemos enfrentado a un problema global que nos ha afectado por igual. La pandemia nos ha puesto a todos a prueba como destino y como sociedad. No obstante, el compromiso de las Islas Baleares con el turismo y con el turismo británico, nuestro segundo mercado en importancia, ha sido, es y será firme. Por ello, aunque la pandemia ha supuesto una obligada reordenación de objetivos, hemos demostrado que ante la adversidad somos capaces de dar soluciones con eficacia y celeridad. Y es de justicia reconocer y agradecer el esfuerzo y sacrificios que tanto nuestros trabajadores como nuestros empresarios han realizado durante todos estos largos meses que llevamos de pandemia. Hemos trabajado intensamente en buscar y promover una recuperación del turismo que permita impulsar de nuevo la senda del crecimiento, mantener los puestos de trabajo y proteger el tejido productivo, y lo hemos conseguido. Las Islas Baleares vuelven a liderar todas las estadísticas turísticas y son el motor de la recuperación turística en España. Nuestro destino ha conseguido recuperar el 90% del turismo británico perdido durante la pandemia y las previsiones de cara al próximo invierno son positivas, al igual que de cara a 2023, a pesar de las incertidumbres, la inflación o la caída de la libra. Todo ello ha sido posible gracias a la labor conjunta con empresas y trabajadores del sector privado.
porque el turismo británico es esencial para Baleares y al mismo tiempo las islas son uno de los destinos preferidos para los visitantes del Reino Unido, que valoran muy positivamente aspectos como la seguridad, la calidad, las infraestructuras, la buena relación calidad-precio, el clima o la cercanía, y así debe continuar siendo en el futuro. Baleares es históricamente la segunda región española que más turistas británicas recibe, un 20% del total hacia España, y para nosotros fidelizar y consolidar a un mercado como el británico, que siempre se ha mostrado fiel a Baleares, es sin duda una prioridad. Por ello, desde el Gobierno seguimos trabajando para que las islas sigan viéndose desde fuera como un destino seguro, que cuida a sus turistas y de calidad. La seguridad en el turismo, así como la búsqueda de un comportamiento cívico y responsable en todos nuestros destinos, es una prioridad para nosotros. La mejor manera de proteger al turista es proteger al destino. Solo así podremos ofrecer al visitante una experiencia óptima. Y es un valor en alza en el turismo mundial y una condición obligatoria en la industria. Por eso, continuaremos luchando contra el turismo de excesos para posicionarnos como un destino de calidad. Es y ha sido siempre nuestro compromiso y continuará en el futuro. Y todo este esfuerzo no debe verse empañado por el comportamiento de unos pocos en unas determinadas zonas, y ahora, una vez superada la pandemia y toda vez que este ha sido el primer verano en el que hemos podido ver la eficacia de la normativa contra el comportamiento incívico, ya estamos viendo los primeros resultados. Los dispositivos están funcionando y los resultados demuestran lo que siempre dijimos, que seríamos contundentes contra este tipo de actitudes y que no las toleraríamos. Mantenemos un compromiso firme de nuestro destino para erradicar este tipo de comportamientos y, en Magaluf, por ejemplo, el decreto antiexcesos ha permitido que este verano ya se impongan 30 multas por ofertas etílicas, cosificación de la mujer, party boats, además de 196 inspecciones que han acabado con 59 infracciones y han llevado aparejadas el cierre de la actividad. Lo mismo en Palma, donde ha habido 21 actuaciones también marcadas en la zona de la playa de Palma. Estamos satisfechos de que la norma dé resultados. Es la primera vez que se cierran locales por esta cuestión y seguiremos haciendo lo que esté a nuestro alcance para que se siga cumpliendo con la normativa. Nuestro objetivo sigue intacto: eliminar, por tanto, los excesos en determinadas zonas, restablecer una oferta de mayor calidad y forzar un cambio real en la oferta turística. Y seguiremos además trabajando estrechamente con el Consulado británico, con la Embajada del Reino Unido en nuestras islas, y aprovechar para saludar hoy a nuestro cónsul general, a Joy Milden, al cual le tenemos que agradecer siempre las gracias por esta colaboración conjunta. Estamos comprometidos en seguir trabajando en esta línea y así vamos a continuar. Todos los esfuerzos se verán recompensados, ya que el interés por viajar a nuestras islas sigue intacto y lo hemos podido comprobar de primera mano en este verano. Y no solo en verano, nuestras islas son mucho más que sol y playa y pueden disfrutarse todo el año. Llevamos tiempo impulsando mecanismos de sostenibilidad para que la actividad turística pueda tener un largo recorrido, garantizando un equilibrio económico, social, territorial, más allá de los meses de actividad punta, y que sostenible sea nuestra marca de calidad de cara al exterior. La sostenibilidad es clave para un destino y debemos cuidar lo que nos hace único, nuestras islas. Y precisamente por eso, para garantizar un largo recorrido al turismo británico en Baleares, resulta imprescindible continuar trabajando en torno a varios ejes que permitan garantizar ese flujo de turistas. De cara al futuro, nuestro turismo debe continuar basando su crecimiento en la calidad y no en la cantidad. Debemos ir a un modelo cualitativo y no cuantitativo. Un modelo en el que la circularidad en la economía sea un elemento indispensable. No tiene sentido hablar de crecimiento sin incluir la perspectiva de la sostenibilidad. Debemos fomentar los principios basados en la economía circular, centrándonos en modelos de negocio basados en la diferenciación, innovación y que sean respetuosos con el medio ambiente. Esta búsqueda de la sostenibilidad, que sin duda supone la mayor capacidad que tenemos de mejorar la competitividad de nuestras islas, supondrá un vector clave para mejorar también la productividad global de nuestro sector. Para ello hemos impulsado una nueva ley turística, con esta perspectiva, entendiendo el gran reto que encaramos con el cambio de paradigma que supone la manera de organizar nuestra economía y redistribuir de manera más justa la riqueza. El turismo tiene que liderar esta transición para aportar su bagaje, su conocimiento y su cadena de valor al conjunto de la economía. Estamos convencidos que la nueva ley, impulsada desde esta perspectiva, servirá para acompañar al sector en este camino que algunos ya han iniciado. El turismo tiene ante sí un futuro extraordinario que estará marcado por la circularidad, la calidad y la sostenibilidad. El mayor activo de Baleares es nuestro patrimonio natural. No solo es un deber con la ciudadanía mantenerlo, sino una responsabilidad para mejorar la competitividad turística, lo que confiere mayor valor a nuestras empresas. Sobre esta base, desde el Gobierno trabajaremos siempre para que las islas sigan viéndose desde fuera como un destino de calidad, un turismo de calidad más familiar y que desterrará para siempre los excesos que tanto daño han hecho a determinados destinos.
Solo así podremos encarar un futuro que en estos momentos está lleno de incertidumbres, pero que entre todos conseguiremos superar. Muchas gracias. I want to travel to a destination that protects its culture, which respects its landscapes, that takes Thank you care very of the much. sea, the earth and the air that we breathe. A destination that shines with its President own Armengol, if energy, you'd like to which rejoin us on offers the me stage, we would like to product open of the its floor to land. questions. But above all, I want to travel to a destination where all people have the same Any opportunities, questions from the where press? the people who work do so under the best conditions. I want to travel to a place where wealth is not No only questions? expressed through the quality of the services, Yes, please. but also in the quality of life of its residents. I want to Thanks very visit a much. So you can place hear me. where Richard not Hammond from only Green Traveller. Just a quick question. also Are you seeing, each and obviously you're doing a lot in terms of sustainable tourism. Are you seeing much in terms of the motivation of visitors? Are they interested in what you're doing in terms of sustainability? So the question, la pregunta era si están viendo mucho motivo desde los turistas en cuanto a la sostenibilidad, porque obviamente en las Islas Baleares ustedes están haciendo mucho en términos de la sostenibilidad, pero están viendo el interés de los turistas en ese sector. Sí, precisamente estamos convencidos que el tipo de turismo que está eligiendo nuestra comunidad autónoma es muy consciente de las políticas que se están haciendo en pro de la sostenibilidad. De hecho, eligen Baleares también por ese componente medioambiental y de sostenibilidad. Estamos apostando fuerte por una transición energética hacia las renovables, por la protección del Mediterráneo con el decreto de Posidonia y la protección de nuestro mar, también por hacer de nuestras islas una economía circular, y la ley turística permite que haya fondos públicos y fondos privados que hagan posible tanto que haya un planteamiento de consumo de agua, de gestión de los residuos como de consumo energético mucho más sostenible, y también amparando desde el turismo el producto local y el sector primario. Por tanto, sí lo estamos haciendo y sí estamos convencidos que ese es un producto, un valor añadido a nuestras islas. De hecho, queremos ser no conocidas por un turismo de masas de sol y playa, sino conocidas por unas islas respetuosas con el medio ambiente y que están comprometidas contra la lucha contra el cambio climático. Okay, I'm going to do my best here. So, the President said that obviously the Balearic Islands are working very hard in terms of their law of circularity and in many different areas which are closely tied to the interests of tourists themselves. For example, the Posidonia seagrass is not only of interest for environmental purposes, but also for the tourists who are visiting. It gives the waters their lovely colour. They're working very closely with the private sector as well as just within the public sector to ensure that sustainability is a product of interest for the tourists who are visiting. Thank you. Any other questions? No? Okay, then we'll move on to the panel discussion between the individual island representatives. So I'd like to welcome the islands to come and welcome us. We have today the Vice President of Formentera, Alejandra Ferrer, the President of Menorca, Susana Mora, the Director of Ibiza, Juan Miguel Costa, and the President of Mallorca, Catalina Cladera. Lleva un rollo. Uy, ¿No estás microfonada? Great, thank you all so much for being here today. My first question is for Formentera, and I'd like to ask what sustainability means to the island of Formentera. Well, is okay? Can you hear me? Yes. Okay. First of all, good morning, and thank you very much for sharing this little time we have with us, and to be interested of all this work we are doing on our islands. As you know, Formentera is the smallest island on the Balearics with only 20 kilometers length from east to west.
from the Island Council that I do represent, it is a must to protect our environment and to preserve it like it is. Like it is in many senses, as we depend on tourism, it is very important for us to stay as we are. To stay as a unique experience that wants to be visited. Our visitors comes because of our culture, our heritage, our singularity, and of course of our well preserved natural spaces, such as our beaches or the crystal clean waters that invites to enjoy outside activities or maritime activities. Otherwise, visitors love our familiar and relaxed ambience, business that are in hands of the same families since many generations, small hotels where the customers are recognized and where the staff knows what they prefer. And that makes clients or customers feel like home. So for us, tourism developments must be a balance that promote the appropriate use of natural resources and cultural resources, making a unique experience for our visitors and also making a better life quality for our residents. In order to keep these special characteristics that makes Formentera unique, the Island Council has launched different projects. We don't have much time, so I will only put some highlights. For the first time ever in Spain, we launched a regulation to the circulation of vehicles. It's a pioneer law that allows to establish a roof of motor vehicles on the island. This regulation has allowed to reduce the entrance of vehicles in 12% since 2019 and to increase the use of public transport and especially the use of bicycle that has increased in the last years 150%. And above all this, it allows us to work to reduce the pressure on our road network and to raise awareness about the importance to work on a sustainable tourism model. Another important project is the Safe Posidonia project that starts at 2017, is a pioneer project in the Western Mediterranean Sea that we are using to promote sustainability and to launch an action plan that raise funds for the conservation of Posidonia. The aim is to raise awareness about the importance to protect our meadows of Posidonia and our underwater worlds. Fantastic, thank you. And the next question is for Menorca, please. Tourist destinations are increasingly needing to satisfy travellers who are looking for a sustainable experience, not only in environmental terms, but also in terms of social and economic issues. Sustainability is a common theme amongst all of the policies which you're developing in Menorca. How does that work specifically within the tourism industry? Hi. Hello? Yeah. Morning. Morning to you all, and first of all, thanks so much for being here today. I want to say that tourism is one of the 5 main areas of the Menorca Biosphere Reserve. The others being the environment, social well-being, culture, and the economy. It is clear that sustainable tourism is a part of the roadmap for Menorca's present and its future. Having sustainability as the foundation of our tourism strategy gives us the opportunity to design new tourism products based on sustainable development and means we attract travelers who understand and respect the environment and local culture. But it also means we generate new business opportunities for the sector and make tourism work year-round. The commitment to sustainability is collective. In fact, the Consell Insular de Menorca has created its own Menorca Reserva de Biosfera brand to recognize companies of products or services
for their commitment to sustainable practices and initiatives that contribute to sustainable development and generate a positive environmental, cultural, and social impact. To this end, Minorca has worked with the private sector to develop new sustainable tourism products that will extend the season and achieve a more efficient, sustainable flow of visitors. Some examples include active tourism based on the Camí de Cavalls and the Marine Biosphere Reserve, as well as stargazing tourism, thanks to Menorca's status as an official starlight destination and reserve. Our status as European region of gastronomy helps us to position ourselves as a culinary destination, and we also offer cultural tourism based on our ancient Talayotic culture, which is currently being considered for inclusion in the UNESCO World Heritage List. So it is clear that sustainability is part of our DNA and is what makes us stand out from other destinations. In fact, as many people come to Menorca for active tourism as for sun, even in the summer. Menorca is a unique island and a leading destination when it comes to sustainability, and travelers can see that. Great. And moving on to Ibiza, obviously we all know that Ibiza is a top destination, but it's also a very innovative one, and one which is leading the way very much in terms of focusing on tourism, which is increasingly more sustainable and efficient. Can I ask what plan Ibiza Tourism has put in place to ensure that this goal of efficiency and sustainability is being achieved? Well, first of all, good morning. Can you hear me? Yeah. First of all, good morning to all of you. It's a great pleasure being here, and it's a great pleasure having you here, so I would like to welcome all of you. And I say it's a great pleasure being here because after the pandemic, it's really amazing and exciting to live a new edition of the World Travel Market, but and let's say a normal one. But we are really happy about that. As answering your question, I can say that there is no question that the future of the tourism in Ibiza means ensuring that the natural landscape of the island is maintained and preserved, and while at the same time let's say making adequate use and control of our resources. In this way, big efforts have been made, and work continues in creating initiatives and projects that will ensure the responsible use and preservation of the resources of Ibiza, that we need to remind that are finite ones. This undertaking is demonstrated by the fact that we are part of the network of 48 European destinations which are working all together to become smart tourism destinations, which has resulted in some specific projects that will ensure this desired sustainability. In addition, we have applied to be part of the network of the Spanish network of smart destinations, because innovation and application of new technologies will suppose, I'm sure about that, the management of a destination. As an illustration of that, that clear and firm commitment to the sustainability future of the island, some steps and some measures have been already taken, such as, for example, equipping 33 of our beaches in the island with capacity sensors that control the saturation at specific points across our coast. And another steps and another measures will be taken shortly. For example, capacity control for beach car parks, so that it would be possible to gauge whether if there are parking spaces available before or prior to visiting. Or another example, buoys at different points of the sea, equipped with special sensors to measure in real time the quality and various parameters of our bathing waters. All this information will be available in APP, so that tourists and locals, residents can find out
can find out conditions, how conditions are like beforehand when they decide to visit a specific beach. These are small steps forward the firm and clear Ibiza authorities' commitment to ensuring a tourism that is increasingly socially, economically, and naturally sustainable. Thank you. Great. So some very innovative projects coming up there. And moving on to Mallorca, President Cladera, what stage would you say that Mallorca has reached as a sustainable destination? Pues serà més fàcil de dir. Encara parlo jo. Good morning. It's a pleasure to be here. In Mallorca, we have very clear roadmap to ensure sustainability in everything we do. Our guiding tool is the Sustainable Tourism Observatory that allows us to analyze how we are doing in terms of tourism development. This is the reason which is very important for us to invest in intelligent technology. A year ago, we launched the observatory website with key information related to transport, wastewater, seasonal tourism, and the benefits of sports tourism. This is an ongoing and evolving project which we invite you to use as a resource. I would also like to highlight that we are a part of a Spanish network of intelligent tourist destinations. And finally, I would like to take this opportunity to invite you all to the second International Sustainable Tourist Summit we are organizing with the World Tourist Organization and will take place in Palma next year. Thank you. Thank you. And Vice President Ferrer, what are some of the important sustainable projects that Formentera has planned moving forwards into the future? Well, I think the most important is to continue working on all this project that we have yet on work. But one of the most important steps is to protect our sea. Between 20 and 24,000 boats dropped anchor in Ses Salines Parque Natural, and we can all agree that with these numbers, our coastline is clearly saturated and that we need regulation. Only 0.2% of the Mediterranean Sea is really protected. This is a pending subject, I think, that the governments, all the governments around the Mediterranean Sea are not attending with the urgency it needs. So we can only preserve our most important asset if we reduce the coastline carrying capacity to a figure that put first the preservation and the future of our children. Formentera has fought hard and is pioneer in many initiatives which have the sustainability at their core. But we need this part on the maritime side. We work on the caps on permits for tourist beds, the elimination of plastic bags, our network of vehicle recharge points, or this Formentera Eco project that I talked about before, but we lack strong measures on the maritime side. Formentera has for decades tirelessly highlighted the need to protect our environment and above all the importance to protect Posidonia. The position of the Conseil de Formentera that I do represent has been clear for a long time, and we need the collaboration of the proper authorities to implement it. I think this need is becoming more and more pressing, and not only for Formentera but also in the rest of the Mediterranean. We continually think about the importance of
clear and fresh air because we can't live without. But we forget that we either can live without water, and that in addition, the sea and his Posidonia meadows produce much of the oxygen that we breathe every day. At Formentera, there is a deep public awareness of this issue, and we need long-lasting and effective policies. To summarize, I think I hope that that this little speech has given a general idea of what Formentera is working in sustainability. The rhythm and the peace that are breathed in Formentera are part of the essence of the island. The protection of the environment and the care of our natural and cultural resources is what quality means to Formentera. Our luxury is our culture, our heritage, and our environment. To protect all this means to protect or to have a better quality of life for residents and a unique experience for visitors. Until now, Formentera has shown that this balance is possible, and our visitors has thanked us with loyalty and trust. So I think now, at the moment, we have to work together, all together, to protect or to continue protecting our environment. Thank you. Absolutely, thank you. And President Mora, you mentioned that next year Menorca will be celebrating 30 years as a UNESCO Biosphere Reserve. Very exciting year coming up next year. What advantages do you think that UNESCO status gives Menorca as a destination in terms of attracting visitors who are looking for an eco-travel experience? Mm-hmm. Yes. As I said before, 30 years as a biosphere reserve has meant we have been able to develop new products to adapt it to an environment like ours, where 66% of our territory is protected. Over these 30 years, the government has worked hand in hand with the private sector to keep the island in an excellent state of conservation, while balancing this with tourism and the economy. During this time, Menorca has focused on using different regulatory tools to help create policies that ensure sustainable tourist development. The tourist industry includes the private as well as the public sector, and Menorca's tourism industry has taken the initiative over the last 30 years. It has taken a global perspective, making significant investments in sustainability, adapting tourist infrastructure, help to reduce water and energy consumption, using more environmentally friendly production techniques, focusing on locally sourced products in its cuisine, and offering visitors immersive sustainable experience. For example, there are visits to shoe factories to see the island artisans at work, sports that bring visitors into contact with the nature, from diving to horse riding, and local product testing sessions and visits to vineyards and wineries. Genuine Made in Menorca experience where visitors can immerse themselves in the essence and authenticity that define us. Thanks so much. Thank you. And we've touched a bit on how sustainability also encompasses the responsibility not only of the destination itself, but also on those visiting. I want to ask Ibiza in particular how the island is planning to address these challenges of responsibility on both parts. Hello, Ibiza will continue as it has always done, to implementing new ideas, new projects, new plans, thus ensuring a market that increasingly values quality over quantity. Ibiza is the ideal destination for those visitors seeking for a holiday destination that can provide them with everything that they want in one small area. The island is now working on highlighting specific activities aimed at particular sectors. We are talking about creating a specific new products designed for the type of visitor who respects
the environment and who is keen on learning more about the island, our culture, our way of living, our traditions, beyond the typical preconceived ideas and images. With this in mind, the current focus is on areas such as family tourism, sport tourism, cultural tourism, and placing value on local produce and care for the island farmlands, culture and tourism, and heritage. And it is important to remember that Ibiza is a World Heritage Site. We have 4 assets which has been declared by UNESCO World Heritage Sites. In short, looking at new sectors that will guarantee care for the environment, this is really important, that value quality rather than quality, and that therefore help to diversify the season and the tourism already on offer. It is important to try to find a type of tourism who helps us to grow in our season. We have a very seasonal one, and we need to expand. And this is easier if we can make it at the beginning and at the end of the season. Thank you. And President Cladera, you mentioned earlier the steps that Mallorca has been taking in terms of accessibility. Would you be able to touch a bit more on what specific actions Mallorca has put in place in terms of accessibility for us? If you want to take to the stage again. Hola? No. Yes. Now. Yeah. Now yes. Okay. To be sustainable, we also must be accessible. Mallorca is a destination for all. We are open and ready to welcome all visitors who want to enjoy our island. To achieve this, we must ensure there are no barriers of any kind. This is the reason why we are developing the Accessible Tourist Plan 22-23. I would especially like to highlight the Accessible Mallorca Guide that provides information including the accessibility conditions of the island beaches, suggested accessible excursions, historic monuments and symbolic places, and many others. We are also communicating these initiatives to our main markets, for example, by attending specialized events and promoting new accessibility tools. We want to show to the whole world that we are working to make the island a better and more accessible destination. Here, you can see examples of how we have achieved this. Thank you, and look at the video. Thank you. Thank you so much to all 4 of the islands, Mallorca, Menorca, Ibiza and Formentera, for being here today. And thank you all as well for attending our session. If you have any further questions, please do feel free to stick around at the end and speak to the individual representatives. We also have press packs available from the information stand outlining some of the key messages from today. So thank you very much. Enjoy the rest of your day.